Hey, good morning, everybody. My name is Maricela Zamora, and I am the Citizenship Program Coordinator at Hope Community Center in Apopka for the Citizenship Program. Buenos días a todos. Mi nombre es Maricela Zamora. Soy la coordinadora del programa de ciudadanía en Hope Community Center en Apopka. Hoy tenemos nuestra orientación virtual donde vamos a hablar de los requisitos para aplicar para la ciudadanía y hablamos un poco más sobre el programa de ciudadanía que tenemos en el centro. So today we have our virtual orientation. Thank you so much for joining us. We'll be talking a little bit about the requirements to apply for citizenship and also a little bit more information about our classes in our program at Hope. So we have online classes via Zoom on Tuesdays and Saturdays. Tuesdays, it's from 6:30 to 8:30 in the afternoon, and Saturdays from 9:30 to 11:30 in the morning. We will be beginning our classes virtually next week, October 5th or October 9th, depending what day is your preferred day. Every single time that we do have class, you will receive the link the evening before the class via text message or email, depending which one is your preferred method. Super important if you're watching this and you are not an active student, but you would like to become one of our students, we are still registering new students, so you are more than welcome to call us or email us if you're interested so that we can give you the information on when to come to our office to register. So, nuestras clases virtuales se llevan a través de Zoom. Tenemos clases los martes de 6:30 a 8:30 de la noche y los sábados de 9:30 a 11:30 de la mañana. Las clases van a empezar la próxima semana, ya sea el 5 de octubre o el 9 de octubre si escoge martes o el sábado. Y cada día antes de la clase, usted va a recibir el enlace para poder unirse a la clase por mensaje de texto o por correo electrónico, dependiendo cuál es el que escogió cuando se registró. Si usted está viendo esta orientación virtual y no es un estudiante activo en nuestras clases, pero quisiera unirse a las clases, todavía estamos registrando nuevos estudiantes. Entonces, si usted gusta, puede llamarnos y hacer eso. Estamos en Apopka, o sí tendría que venir a hacer la registración en persona. So this is the Citizenship Program staff at Hope Community Center that's led by the Immigration Program Director and my supervisor, Elizabeth Ribble. I am Maricela Zamora, and we also have Eli Castillo, who is the Citizenship Program Assistant. So el personal que es del programa de ciudadanía es Elizabeth Ribble, mi supervisora y la directora del programa de migración en Hope Community Center. Yo soy Maricela, soy la coordinadora, y Eli Castillo, que es la asistente del programa de ciudadanía. If you want to contact us, the email is shown on the screen, citizenship@hec-offm.org, or you can call us by phone at 407-880-4673, extension 240. When you call our office, always make sure to dial 240 to talk directly to the Citizenship Program. So nuestro correo electrónico está aquí en pantalla, es citizenship@hcc-offm.org, o por teléfono llamando al 407-880-4673, extensión 240. Súper importante que cada vez que usted marque a nuestra oficina, de marcar el 240 para comunicarse directamente con el programa de ciudadanía. So now we're going to go ahead and we're going to introduce one of our hosts for today, which is Evelyn Portillo from Catholic Charities of Central Florida. So hoy tenemos a Evelyn Portillo de Caridades Católicas de la Centro Florida, que va a estar hablando sobre los requisitos para aplicar para el servicio legal. So Evelyn, welcome. And you can share your screen. Okay, hello, good morning. Buenos días a todos. All right, so share. Let me see if it's happening.
Is it on the screen? Not yet. Not yet. Okay. S- Okay, Marisela, can you remind me how to share? Yeah, no problem. So you will share screen, your PowerPoint, you'll click your PowerPoint and then you'll put share. Okay. Wow. Not work out for me. Yeah, I'm not seeing how this is supposed to work. If you want to But- give history about you, I'll try to get it really quick. Okay. Oh, Catholic Charities. So just share it with you. Yes, or I'll find it. Here, I can pull it up. Okay. Okay. There we go. And you're on mute, Ev. Oh, thank you. Okay. Entonces de nuevo, good morning. Buenos días. Gracias por la paciencia mientras sacaba la presentación. So as Marisela mentioned, my name is Evelyn Portillo and I work with Catholic Charities of Central Florida. I am what is called the accredited representative. So since I get to work under a nonprofit through the Department of Justice, I'm able to legally practice immigration law and represent clients with immigration directly at the USCIS level. So I'm able to represent those of you that are interested in applying for citizenship. So, yo soy Evelyn Portillo, trabajo con Caridades Católicas. Yo soy lo que se llama un representante acreditada por el Departamento de Justicia y eso me deja poder practicar la ley de migración directamente con la agencia con cual trabajo de Caridades Católicas, en donde los puedo representar en los casos de ciudadanía y también otros casos que tienen que ver con inmigración. Okay. So a little bit about Catholic Charities and the services. So as mentioned, we offer a lot of legal services. It's the only type of immigration law, it's the only type of law that we practice. And so we have been in service since 1987, offering specifically immigration law. We are, as I mentioned, accredited by the Department of Justice, but we also have attorneys and we have a variety of languages that we can offer to our clients, from English to Spanish to Portuguese to Haitian Creole. And we also do a lot of services. So we have, the naturalization grant program that we work with the Hope Community Center, but we also do family petitions, we do court representation, we do asylum cases, and we've been doing a lot of TPS lately, so temporary protective status. Entonces, un poquito sobre Caridades Católicas de Centro Florida. Somos una agencia que ofrece servicios legales solamente de inmigración, es el único tipo de ley que practicamos. Nuestros servicios han estado en esta área de Centro Florida desde el 1987 y como había mencionado, estamos acreditados por el Departamento de Justicia, entonces deja a varios de nosotros practicar la ley de migración mientras estamos con la agencia. También tenemos abogados y tenemos una variedad de lenguajes en la organización.
personas que hablan en inglés, español, portugués o el criollo haitiano. También ofrecemos, ambos servicios de migración, no solamente lo de ciudadanía, pero representación en la corte, proceso de TPS, ah, peticiones de familia, casos de asilo. Entonces, también si necesitan ayuda con otra cosa adicional, también podemos asistir con eso. All right. So as I mentioned a little bit about, we have attorneys and legal representatives. So this just goes a little bit more in detail of what we do as legal providers. So, we're going to give you our opinion on your case. We're going to do it, honestly, giving you the best legal advice possible. And so this is what you're going to be seeing with your citizenship case if you do the process, the legal side, with myself at Catholic Charities. And so I like to mention this because not everybody is honestly going to be eligible to apply for citizenship, whether it be at this moment or just in general in the future. So just be aware that when you have your initial consultation, I'm first going to be seeing if you are eligible to apply for citizenship. And if you're not, I'm going to let you know the reasons why I don't think you should apply or when you have to wait to apply, just so that you don't put yourself at risk in case there's something specific on your case. It doesn't allow you to move forward. Entonces, como mencioné, tenemos los abogados y representantes acreditados. Y aquí habla un poquito más en detalle en la forma en que nosotros damos nuestro servicio, nuestra asesoría. Y es que lo vamos a hacer, honestamente, te vamos a dar la opción que pensamos que es mejor para el caso suyo. Y me gusta mencionar esto porque en el proceso de ciudadanía, es así. Yo sé que muchos están interesados en aplicar a la ciudadanía, hacerse ciudadanos, pero honestamente no todos cualifican para aplicar a la ciudadanía y no todos deben aplicar a la ciudadanía. Entonces es una cosa que en la consulta inicial conmigo, si deciden hacer el proceso legal con Caridades Católicas, les voy a dejar saber, voy a mirar el caso de ustedes y les dejo saber si deben aplicar ahora, si deben esperar o de pronto hay un caso donde en ningún momento deben aplicar y se tienen que quedar como residentes. All right, so what will happen the day of your appointment with me for your naturalization consultation? Entonces, ¿qué pasará el día de su cita para su consulta de ciudadanía? Okay, so the first thing is everything right now we're doing virtually. So all of your initial consultations are going to be by phone. So I will screen you by phone. I will have all of your documents in front of me. You will be given a biographical form and a list of documents that you need, provided by the ladies at the Hope Community Center through the naturalization program. So they will provide that information. Once you have it ready, you just need to return that. And the consultation fee is also $50. So those $50 are for the consultation and for preparing the citizenship form. So as I mentioned, some of you, I may not recommend that you apply for citizenship at this time or possibly ever in the future. And so those $50 are not refundable. Just because I tell you that you're not eligible, it doesn't mean that you get your money back, because that's what you're paying for the consultation. That's what you're paying to receive the legal advice. If you are clear to apply for citizenship, if you're good to go, then those same 50 are used to prepare the form. In some cases, we might recommend that we want to look at your previous immigration history, your previous forms, or we might require you to file a FOIA, which is the Freedom of Information Act, which goes directly to immigration, requesting all of your legal information related to immigration. The immigration fee is $725. They do still have fee waivers available, which some of you might be eligible. They have a full fee waiver where you don't have to pay the $725, or they have a partial fee waiver where you only pay half of the $725 depending on your income. So, there's three options of how to be able to financially process the citizenship form, and we can also talk about that in the consultation.
to see what process works best for you and what you're eligible for. If you're eligible for a full fee waiver, then I would need your approval benefits letter from Children and Families and from the Social Security office if you receive those. And of course, if you've ever been arrested at any point in your life at any state here in the US, you need to get those legal documents. So it's very important for me to have that during the consultation so that I can know whether you are eligible to apply, because there are some things related to criminal history that make the person illegible, that they're not eligible to apply at all. And in some other cases, you can do it, but immigration needs to know this information. So this is why we need to have it from the beginning. So, para comentar un poco en lo que va a pasar el día de la entrevista, por ahora todo lo estamos haciendo virtualmente todavía. Entonces, la primera consulta inicial va a ser por teléfono. Por teléfono yo voy a tener ya la información biográfica de los documentos de ustedes, que las muchachas en el centro comunitario del proceso del programa de ciudadanía les van a proveer para programar la cita legal. Necesitan llenar la información biográfica completamente y proveer todos los documentos para yo poder darte la mejor asesoría sobre su caso de ciudadanía. Lo que quiero mencionar es que el costo para la consulta son $50. Los $50 cubre la parte de la asesoría y la parte de preparar el formulario de los honorarios de oficina. Si en esa asesoría, esa consulta conmigo, les recomiendo que no apliquen a la ciudadanía, nosotros no vamos a devolver los $50. Los 50 es para la asesoría. Y en el caso que la persona cualifica o que yo recomiendo que deben aplicar a la ciudadanía, esos mismos 50 se usan como los honorarios de la oficina. Entonces, no quiero mencionar eso porque en muchos casos la persona no debe aplicar y está pidiendo de nuevo el dinero y eso no es el proceso porque están recibiendo la asesoría de nosotros. También lo que recomendamos en muchos casos es que consigan lo que se llama la FOIA, el Freedom of Information, que eso se pide directamente a inmigración para conseguir todos los documentos que ellos tengan de ustedes en algún momento de inmigración, o si tienen copias de tus documentos, información de peticiones del pasado o cosas del pasado de inmigración, y uno por favor proveer eso para yo poder revisarlo y saber exactamente lo que ha pasado desde el principio de su caso de inmigración. La otra cosa que es muy importante es que si en algún momento, no importa en qué año fue, cuántos años tenías, necesitamos todos los documentos de corte de algún arresto, hasta si fue un caso que fue después que lo cerraron, para propósitos de inmigración, de ciudadanía. Inmigración quiere saber de cada arresto o incidente que has tenido. Entonces es muy importante conseguir todos esos documentos para yo poder revisarlos y darte la asesoría necesaria para ver si podemos hacer el caso o no. Lo mismo para cualquier persona que de pronto tuvo algún proceso de inmigración, si lo pararon entrando por frontera, en el aeropuerto, cualquier cosa así, o si estuvieron en corte de inmigración, si en algún momento estuvieron enfrente de un juez de inmigración, también necesitamos saber esos datos. Lo que quiero mencionar sobre el costo de inmigración para el proceso de ciudadanía, en este momento siguen siendo los 725. Eso se puede pagar con money order, tarjeta de crédito o débito. Y también hay las opciones de, en algunos casos, la persona cualificar para lo que se llama el fee waiver, el perdón de pago. Y eso puede ser un perdón de pago completamente o lo que se llama un partial perdón de pago. Entonces, pagando solamente la mitad de los 725 o no tener que pagar nada de los 725. Entonces, lo que necesitamos ver es si reciben algún beneficio del gobierno en este momento, como asistencia de comida o el SSI o los taxes y lo que están ganando en este momento para ver si podemos aplicar a los fee waivers. Entonces, eso de verdad es como lo más importante sobre la cita. Yo sé que ahí también menciona que en algunos casos podemos asistir a la entrevista. No es para cada caso.
Este programa de ciudadanía ve muchas personas, entonces no podemos ir a cada entrevista. Tratamos de ir a las entrevistas en cual la persona tenga una disabilidad o está sometiendo un examen médico para la excepción a la entrevista, o si de pronto alguien tiene algo y como de criminal o de inmigración que de pronto tenemos que apoyar en la entrevista, pero en los que tienen un caso así, por decir como suave, de verdad no vamos a ir con ustedes. Si están en el programa de las clases de ciudadanía, los preparan muy bien y van a tener el apoyo necesario para poder pasar la entrevista. So the last thing I want to mention is that we are able to assist to some interviews for individuals that have applied for naturalization. It's only for those that have done the legal process through us, through the grant. But I do want to mention that we typically only go to interviews with individuals that might have a disability, that have submitted a medical exemption exam and need that extra assistance, or for individuals that might have something previously criminal or immigration related on their case that might need that extra assistance, because this naturalization grant sees a lot of people and we're just not able to attend every single interview. But if you are part of the classes at the Hope Community Center through the Citizenship Program, you are prepared very, very well, and you will have all the tools necessary to be successful in your interview. So don't worry too much if you don't have legal representative with you the day of the interview. And so that's really it of what it's going to be like for me. A lot of this, we're just going to keep repeating whenever you come and schedule the appointment, and we'll remind you. And any questions that you have, you can ask specifically about your case during the consultation. That's what I'm going to be there to assist you all with. También quiero mencionar alguna pregunta que de pronto tengan sobre su caso así personal, me lo pueden hacer durante la consulta, que ese es el tiempo para ustedes también preguntar cualquier cosa sobre su caso, que no están seguros, alguna información que de pronto no aparece ahí enfrente de mí, pero que ustedes saben, me dejan saber. Y eso es en general cómo va a ser el proceso de la consulta para el proceso legal. So next, I believe we'll have possibly a portion of questions. Entonces, a seguir va a ser un poquito de parte de hacer preguntas, pero ya lo voy a pasar de nuevo a Marisela, la coordinadora del programa de ciudadanía. So I'm going to send it back to Marisela, the Citizenship Program Coordinator. Thank you, Evelyn. So we want to go ahead and take advantage that we have you here and ask some questions. So if anybody has any questions right now would be the time to put them in the chat. We do have a couple of questions that did come in. Pero si usted tiene una pregunta, este sería el momento donde quisiera ponerlo en el chat. One of the questions that we sometimes hear, right, is how much time is it taking to get your interview? I feel like I've heard that question a lot in the past weeks. So la pregunta es cuánto tiempo está durando o tardando la entrevista o también las huellas. Yeah, so very good question. So right now we're seeing that the process for citizenship is moving faster than before. So before we were at 8 to 14 months. Now you can get called as early as 4 months for your interview. And in most cases for people applying for citizenship, they're using the same biometrics that they already have in their system. So they're doing this still because of COVID, so that not many people have to present themselves and be in an office where you're being touched with your hands to get your fingerprints and picture taken. So most of you will not have to present yourself for a fingerprint, and you'll just present yourself for the interview. So, estamos viendo que los casos de ciudadanía se están moviendo mucho más rápido que antes. Antes eran como de 8 a 14 meses. Ahora estamos viendo que en 4 meses pueden estar recibiendo la entrevista. Lo que está pasando también con las citas de huellas digitales es que están usando las mismas huellas que Migración ya tiene en el sistema, y están haciendo eso todavía por COVID, para que uno no se tenga que presentar, para que un oficial no tenga que estar cogiendo las manos de uno para sacarle las huellas. Entonces solamente van a recibir una notificación diciendo que
van a usar las mismas huellas que no se tienen que presentar y solamente seguir esperando. Y de ahí es cuando viene la cita de la entrevista, que puede ser como en 4 meses. Okay, thank you. Another question is, if you owe taxes, can you apply for citizenship? So, si usted debe impuestos, puede aplicar para la ciudadanía. So yes, if you owe taxes, you can apply for citizenship. But if and only you are on a payment plan with the IRS and you need to get evidence from them showing that you are on a payment plan. I know many individuals just have the automatic withdrawal from their bank account. You know, that's great. I know that makes life convenient, but immigration wants something directly from the IRS. They want to see that it's coming from this other government agency, showing that you are on the payment plan and you are making your payments. So you can apply for citizenship. You just need to make sure that that is in place. Entonces, para los que de pronto deben impuestos, la respuesta es que sí se puede aplicar a la ciudadanía, pero solamente cuando uno está en un plan de pago y uno puede demostrar de evidencia directamente del IRS que uno está haciendo los pagos, que tienen ese acuerdo de pago. Entonces, yo sé que muchos la cuenta de banco automáticamente le muestra que está sacando el dinero al IRS. Yo sé que eso es bueno, es más fácil para uno, pero inmigración quiere ver directamente una evidencia del IRS, el documento, la carta del acuerdo demostrando que uno está haciendo los pagos. Entonces es muy importante conseguir eso para poder mostrarle a inmigración que usted está bien para aplicar a ciudadanía en este momento. Okay, thank you. Another question is, it's kind of like a scenario of somebody that we've had come. Let's say I'm 70 years old and I've been a resident for 6 years. Do I apply to take the exam in Spanish? So digamos que yo tengo 70 años y tengo mi residencia por 6 años. ¿Puedo aplicar en español? Okay, very good question. So no, just because you are of older age does not mean that you automatically get to take the interview in your native language. You need to have a certain time with your green card and a certain age to be able to qualify. So for someone that's had their green card for less than 15 years and you are older, 70, 65, 62, if your green card has been less than 15 years, you have to interview in English. So if you're not ready to interview in English, your options are to sign up for the classes at Hope Community Center or wait to see if you meet one of the requirements for the language exemption. So the language exemption are 3. You would have to be 50 years old with at least 20 years with your green card to qualify for the interview in your language of choice, or be 55 years old with 15 years with your green card. And you can also qualify for the English language exemption and do the interview in your language of choice, or be 65 years old with 20 years with your green card. And that one as well, you don't do the interview in English, you do it in your language of choice. And the citizenship questions are only 20 instead of 100. So those are the ways to meet that exception. Entonces, para los que de pronto tengan, son mayor de edad, no es solamente demostrar que uno tiene una edad ya más alta para no tener que hacer la entrevista en inglés. Uno necesita también tener cierto tiempo con la residencia permanente. Si uno no tiene eso, entonces la entrevista, para el ejemplo que dijo Marisela, una persona de 70 años de edad con 7 años con la residencia, tiene que hacer el examen en inglés. Si la persona no está preparada para eso, tiene la opción de registrarse para las clases de ciudadanía, para un programa de inglés, o tener que esperar para la forma para cualificar para las excepciones, que son 3. Es tener mínimo 50 años de edad con 20 años con la residencia, y ahí pueden hacer el examen en español o en el lenguaje preferido, o tener 55 años de edad con 15 años con la residencia, y lo mismo, hacer el examen en el lenguaje preferido, no tienen que hacer nada en inglés. Y la tercera opción es tener 65 años de edad con 20 años con la residencia,
Y debajo de esa excepción, también en verde de 100 preguntas para estudiar, son 20 preguntas para estudiar. La otra excepción que no muchas personas cualifican es lo que se llama el examen médico, la excepción con el examen médico. Con eso uno tiene que demostrar que uno tiene una deshabilidad, que uno tiene algo que no le deja aprender información nueva o retener información nueva. Entonces, de pronto, si uno ya tiene demencia en los principios de Alzheimer, si de pronto alguien tiene el síndrome de Down, un poquito de autismo, cosas así son las razones por cual la inmigración va a aprobar un examen médico. Yo sé que hay otras cosas también adicionales, entonces es posible, eh, pero entonces tendrían que conseguir un doctor que le completen ese examen médico, pero va a ser el oficial de inmigración que va a decidir si van a aprobar ese examen médico o no. Sometiendo un examen médico no garantía que van a aprobar su caso, entonces, de pronto no gastar el dinero en un examen médico si uno de verdad no necesita hacer esa excepción. So what I want to mention too of another sort of additional way to possibly get an exception is the medical that you can submit. So this medical is for cases of individuals that are not able to retain new information or learn new information, whether it's in English or their native language. And many times we see people, that have dementia, Alzheimer's, that have a learning disability, a developmental disability. We see those are typically approved and don't have any issues going through the process because these medical exams are very discretionary. So it's up to the officer that's interviewing to decide whether that medical is valid, whether it's been completed properly by the medical provider. So just because you submit a medical exam does not mean that you will automatically be approved for citizenship. It's just another way to try to help some people that have medical issues that do not allow them to pass an interview, again, whether it's in English or their native language. Thank you. That was my other question too, the medical waiver. We had a question that came in the chat that says, when do I send the fee waiver? So ¿en qué fecha hay que introducir el perdón de pago? Yes, so the fee waiver is sent at the same time that the form, the application for citizenship is sent. So they're sent together. You have to send it together. Otherwise, you have to send some sort of payment essentially. So whether you're paying for it or whether you're doing the fee waiver, it has to go together at the same time. So cuando uno va a aplicar al fee waiver, al perdón de pago, se manda la misma vez que uno está mandando la solicitud de ciudadanía. Es como mandar el pago con la aplicación. Excepto en este caso, estamos demostrando que no podemos hacer el pago y por eso estamos mandando este otro documento, esta otra aplicación, demostrando por cuál razón cualificó para el perdón de pago. Entonces, a la misma vez se tiene que mandar las dos cosas. Thank you. I think another question, so we had a question come in from Rosa in the chat. Part of the question I feel like I can go ahead and answer, pero what would be one of the reasons why you can apply for citizenship, and how would I get the documents, or maybe what are the documents that are going to be sent with the application? So, ¿en qué motivo no puedo aplicar para la ciudadanía? Y honestamente, ¿cuáles serían los documentos que se mandan con la aplicación que uno necesita? Okay, good questions. So I'm going to answer which documents to take. That one's a little bit easier. So the documents that we typically send with the application will be a copy of the green card, because we have to establish that you're a legal permanent resident. If you've ever been married, divorced, widowed, we usually send the document showing your civil status. So we'll send those. And if you've ever had anything criminal in your record, then we would send the final court disposition showing that the case was dismissed, that you completed with all the requirements of whatever charge you were given. So that's what we send.
The other thing I want to mention is some people might be eligible to apply within 3 years if they've been married to a US citizen and continue being married to a US citizen. So in those cases, we send additional stuff showing that it remains a marriage of good faith. So you'll send documents showing your marriage and things that you share together. So los documentos que se mandan para la aplicación de ciudadanía es copia de la residencia para demostrar que son residentes y elegibles para el proceso. Documentos para demostrar el estatus civil de la persona, entonces si están casados, divorciados, viudos, mandamos esos documentos civiles. Y para cualquier persona que de pronto tuvo algo criminal, mandamos los documentos de la corte, entonces la deposición final de la corte, demostrando si el caso fue cerrado y no hicieron nada, o si la persona cumplió con los requisitos, tenemos que mandar esas cosas. También para personas que de pronto cualifican a aplicar a los 3 años de tener la residencia permanente, porque están casados con ciudadano americano y siguen viviendo con el ciudadano americano, entonces uno también tiene que mandar evidencia que ese es un matrimonio de buena fe. Entonces uno manda, biles que tienen juntos, los impuestos, cosas para demostrar que sigue siendo relación. So the second question was, what is the reason why somebody might not be eligible to apply? So for example, somebody that maybe travels a lot. So let's say you travel constantly and you have been outside of the US for a total of 1,000 days in the span of 5 years. So for citizenship, they're looking at 5 years or maybe 3 years if you're doing it based off marriage. Most are doing it off of 5 years. So you need to be able to show that you've been in the US for at least 2.5 years, which is 913 days. So somebody that's been outside of the US for 1,000 days, you would not be able to apply right now. You would need to wait for some of those trips to exit the 5-year mark. And then we would look again to see, okay, am I below 913 days? If you are, then yes, you can apply. So una de las maneras es por alguien que de pronto viaja mucho. Entonces, para propósitos de inmigración, ellos quieren ver sobre los viajes de los últimos 5 años y en los casos de personas que cualifican para matrimonio en los 3 años. Entonces, las personas que cualifican para los 5 años de ciudadanía, ellos quieren asegurarse, inmigración quiere asegurarse que uno ha estado presente mínimo 2 años y medio en los Estados Unidos, que viene siendo 913 días en total. Entonces, de pronto una persona que ha viajado 1,000 días, han estado fuera todo ese tiempo, van a tener que uno de esos viajes salgan de los 5 años para estar 913 o menos días afuera en los Estados Unidos. Y ahí entonces es cuando uno puede aplicar. Entonces eso es uno de esos casos que uno sí puede aplicar, pero vas a tener que esperar un poco de tiempo. So that's specifically one of those cases where, you would be eligible to apply, but you're just going to have to wait some time before you do it. So some of the other cases, let me see, where maybe I don't recommend that you apply. And so I bring this up because I've seen some recently, is if maybe the person was married to their spouse and then got divorced, got papers from a certain spouse, and then went back and remarried their original spouse. So those are things that kind of are a red flag to immigration, where they might question whether it was an authentic marriage and relationship. And if there's other things that maybe reviewing the documents just kind of give more red flags, I wouldn't recommend. At the end of the day, it's up to you all to decide whether you want to or not. But I myself would not be signing off. I would not be preparing a case that I feel are bringing too many red flags. So, un caso que yo recomiendo que de pronto no apliquen a la ciudadanía, que ustedes de todos modos van a decidir si lo van a hacer o no, pero lo menciono porque lo he visto ya últimamente en este año. Son casos donde de pronto la persona
estaba casado con la pareja, inicial, donde tuvieron todos sus hijos, han estado casados muchos años, después hay un divorcio, la persona después se casa con una persona que tiene estatus aquí en los Estados Unidos y esa es la forma que consigue los papeles. Después se divorcian y después se casa otra vez con la primera pareja, con cual comparten los hijos. Y entonces en casos así de pronto no voy a recomendar, especialmente si veo otras cosas cuando estoy mirando los documentos, porque son muchas cosas ahí que inmigración también va a cuestionar en si ese matrimonio de verdad fue de buena fe en empezar. Pero de nuevo, al final del día, ustedes tienen la decisión si van a aplicar o no, pero yo, como representante acreditada, que estoy viendo esas cosas que no son de lo mejor en este caso, yo no voy a preparar un caso así y yo les dejo saber y después ustedes toman la decisión si lo van a hacer o no. Entonces, no cada caso es así. Yo sé que muchas veces tenemos muchos matrimonios, muchos divorcios, no más que hay ciertas veces que sí son como red flags. So I know many times, we have, we get married, we get divorced, and that's fine. It's not a problem. It's just that in certain cases, I've been seeing things that are of concern for immigration purposes. Okay, thank you. So we have another question. Buenos días. Tenía mi cita para el 27 de septiembre, pero me lo cancelaron ya que cambié de ciudad. ¿Cuánto tiempo más o menos me podría citar de nuevo? Gracias. So good morning. I had my interview set date on September 27th, but it got canceled because I moved from where I was living right now. What time would I be getting my new interview? Around what time would I be getting my new interview? Okay, that's a good question. So that it can be within maybe 30 days to 90 days, but it's really all going to depend on the new field office, the new area that you are at, and how busy they are. So we kind of know the average timeline for Orlando because most of our students, most of our clients go to that area. So just depending on where you move to, the best way might be calling immigration directly to find out to see if they have an estimated timeline, since your case is now being transferred to another office. So usually they have to transfer the whole case and send it over there. So it can be a few months before you get called. So nosotros de verdad sabemos, más sobre la oficina de Orlando porque la mayoría de los estudiantes y clientes les toca la oficina de Orlando, pero en general puede ser unos, de 30 días a 90 días, pero es un poco difícil saber exactamente porque depende en la oficina en cuál le va a tocar a esta persona, a la oficina nueva, pero sí va a ser unos meses antes de recibir la entrevista nueva. Thank you, Ev. So I have a really good question. So the question is, I will have 5 years with my resident card in July 2022. When can I start my application process for citizenship? So yo cumplo 5 años de residente el próximo julio del 2022. ¿Cuándo puedo comenzar la aplicación para la ciudadanía? Okay, good. Yeah, that's a really great question. So if you're applied within the 5 years of having your green card, you can apply 90 days before. So if you have your 5 years next July, then around April, you can submit your application. So 90 days before, you can get that sent. So alguien que va a aplicar, a los 5 años, que va a cumplir el julio del 2022, uno puede entonces someter la aplicación de ciudadanía 90 días antes de cumplir esos 5 años. Entonces, para esa persona sería como en abril, no sé la fecha exacta, pero en abril ya cualifica para someter el caso de ciudadanía. Lo mismo para las personas que cualifican a aplicar a los 3 años de tener la residencia y siguen casados con el ciudadano americano y viviendo con el ciudadano americano. 90 días antes también pueden aplicar para la ciudadanía. So the same rule applies for someone that's eligible to apply for citizenship within the 3 years based off marriage to U.S. citizen. You can apply 90 days before you reach your 3 years of having your permanent resident card. Okay, so
If you're July, you can apply in 7 - 3 for April 2022, depending the day that is on your green card. So dependiendo la fecha que tienen su residencia, serían 3 meses antes, so 90 días antes. Thank you, Ev. And then I have another one. A person who is married to a U.S. citizen, do they have to do the citizenship interview? So, una persona que está casado con un americano tiene que presentar el examen. So does the citizen spouse have to show up for the interview? Correct? Yes. Okay. No. So, right. So the interview is based off the applicant. So they're going to be interviewing you, the immigrant that got the green card, but they will ask you for your spouse. So, Well, hold on. so for example, yeah. Okay. So I think is una persona casada con americano. Does somebody who is married to a U.S. citizen have to do the citizenship interview? So does, like me being a resident married to a U.S. citizen, would I have to do the interview? And I think the question is, Okay. yes. Okay. Okay. Perfect. So yes, anybody that is a permanent resident that wants to apply for citizenship has to do the interview. There is no exemption just because of married to a citizen. The only exemption that they do is that you can apply for citizenship faster. Instead of waiting 5 years, you can do it at 3 years. But you would, but you don't have to apply for citizenship if you don't want to. So don't feel that you have to do this process. So la persona el inmigrante que tiene la residencia por un esposo o esposa, sí, tiene que hacer la entrevista. Cualquier persona que es residente permanente que está aplicando la ciudadanía tiene que hacer la entrevista. Pero también si uno no quiere aplicar a la ciudadanía y uno no es necesario, no piensa que es algo que se tiene que hacer ahí mismo. Mucha gente toma su tiempo. Sí es bueno hacerlo lo más rápido posible, pero no es necesario. I have another one. So the question is, people with Parkinson's disease, can they present the test in Spanish? So, personas con Parkinson's que aplican pueden presentar el examen en español. So the individual that has, this medical condition, if they don't qualify for one of the exemptions based off their age and time with green card, then they're going to need to submit the medical exam with the case. That's the only way they would be able to do it in Spanish, would be with the medical if they don't have their age and green card requirement together. So la persona que tenga, esta deshabilidad en particular, si no tienen la edad necesaria con el tiempo de la residencia para cualificar para esa excepción al examen en inglés, entonces van a tener que someter el examen médico. Es la única forma para pedir a inmigración que le hagan el examen en español o que no le hagan ninguna parte del examen por las razones médicas. Pero si no tienen la edad o el tiempo con residencia, no van a hacerlo en español y les va a tocar en inglés. So I have another question that I'm going to make general. So let's say that my resident card is about to expire. When should I apply for citizenship? So digamos que ya se me va a vencer la residencia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar vigente la residencia para aplicar para la ciudadanía? So if you want to make sure that you always have, let's say, like a valid green card so that you can travel, or if your job requires that the card be up to date, you need to apply 6 months or more before your green card is going to expire. If you do that, then you're going to be eligible to get an automatic extension on your green card while your citizenship case is pending. And so with that extension, you'll be able to travel outside the US if you have to while your citizenship case is processing. Or if you work somewhere that requires you to have a valid card, you can present, that extension. But if your card is going to expire in 3 months, you can still apply. You're just not going to be eligible for that automatic extension. And if you need your green card for whatever reason, you're going to have to file a renewal as well.
So para los que tengan la residencia y no se va a vencer ok, uno tiene que aplicar para ciudadanía antes de que se vence la residencia 6 meses o más para cualificar para la extensión sin costo adicional. Es la única forma para conseguir esa extensión, es que aplicar que la residencia se vence en 8, 7 o 6 meses. Y después uno puede pedir la extensión y con eso uno puede de todos modos viajar afuera de los Estados Unidos. Si uno está en un trabajo que requiere que la tarjeta de residencia esté vigente, entonces uno puede demostrar la extensión que le ponen ahí. Pero si uno tiene una residencia que se va a vencer en 5, 4, 3 meses y quieren aplicar a la ciudadanía porque no quieren pagar para renovar la residencia otra vez, y uno está bien, se puede hacer. La única cosa es que no cualifican para esa extensión sin costo y si necesitan viajar por emergencia por alguna razón, van a tener que pagar para renovar la residencia o para tenerlo para el trabajo. So I have a question that came in the chat that I kind of want to split up into two different questions. So the question, I'm going to ask it like this, and then maybe we can ask it in a more detailed way. So la pregunta es, mi esposo no tiene copias originales del divorcio. El día de mi entrevista no es problema llevar la copia que tengo. So my husband does not have the original documents of his divorce. The day of my interview, is it a problem if I take a copy of it, not the original divorce decree? So the day of the interview, you should go with original documents like that. But if you don't have it, take the copy. I guess the worst thing that can happen is that you would not be issued a decision that day and you would just be told, hey, you passed everything, but we're not going to issue you a decision yet until you send us this additional evidence, which would be, the divorce certificate per se. And that's worst case scenario, because immigration still only asks for copies of stuff by mail. So that's why I'm saying worst case scenario is what would happen, but at least take the copy that you have, and you should be good. They just want to see something else in front of them as well. So inmigración sí quiere ver los originales, pero si uno no lo tiene, al menos llevar la copia. Lo peor que puede pasar es que el oficial no te va a dar una decisión en su caso ese mismo día y dice que te va a mandar una carta pidiendo más documentos o que espere el resultado por correo postal. Pero la cosa es que inmigración solamente pide copias. Entonces, si te mandan a la casa y dicen que te van a mandar una carta pidiendo más cosas, en general te van a pedir por una copia también. Entonces, eso es lo peor de los casos, es que no te dan una decisión ese mismo día, pero mejor llevar lo que uno tenga, especialmente si es muy, muy difícil conseguir un original de un documento civil, al menos llevar la copia que uno tenga. So if it's really difficult to get an original of one of those civil documents, at least just take your copy. They just want to see it in person. They want to see you handing them a document. And could it be an issue, let's say if you're applying for the 3 years, so you're applying for 3 years being married to a US citizen, if you do not send any divorce certificates from your spouse? So puede ser un problema si usted está aplicando para los 3 años siendo casado con un ciudadano americano y no mande ningún comprobante de divorcio de su esposo con que está casado ahorita. Yeah, so it's not, I guess, specifically a problem. It's just more like a delay on your case because that would be one of those documents that is required because it is based off marriage. So they need to make sure that the spouse is legally divorced and that your marriage is a valid marriage and that your spouse was divorced on time to be able to remarry you. So it's more of that. So again, if you didn't send it with the application, take it to the interview. If you forget to take it to the interview, they probably will not issue a decision that day, and they will most likely write to you and tell you to send them a copy of whatever is missing.
So, para un proceso en cual uno está cualificando a la ciudadana basado en un matrimonio, entonces sí es muy importante tener este documento porque uno tiene que poder demostrar que la pareja de uno sí se divorció antes de casarse contigo para poder demostrar que esa relación sí es válida. Si uno no la mandó con la aplicación y uno no está bien, llévelo al menos a la entrevista. Y si se olvida por alguna razón llevarla a la entrevista, es muy posible entonces que el oficial no te va a dar la decisión ese mismo día y te va a mandar una carta pidiendo ese documento y de pronto cualquier otra cosa adicional que ellos ven que necesitan. I think I'm going to go ahead and try to answer the last question. So this will be our last question. Ya cumplí 5 años de residente en marzo de este año y ya es tiempo de aplicar para la ciudadanía. So I just became, I now have my resident card for 5 years. Is it time to apply for citizenship? So one of the important things to remember is that the day of your interview, you will be tested on being able to read English, speak English, write English, and basically understand English, okay? So you'll be tested on the civics questions, the 100 questions. You'll be asked to write a sentence in English and you'll be asked to read a sentence in English. And then they'll be asking you every single question from your application. So it all depends honestly on your level of English, on whether or not it is a good time to apply. So la pregunta era, que ya cumplí 5 años, es tiempo de aplicar. Es muy importante recordar que el día de la entrevista, le van a hacer la entrevista sobre 4 cosas: leer en inglés, escribir en inglés, contestar las preguntas cívicas en inglés y luego también comprender el inglés dependiendo su aplicación, todas las preguntas de la aplicación. So no solamente son las preguntas personales, sino también todas las preguntas de sí o no. So depende su nivel de inglés, es la respuesta de la pregunta. If you are in our classes, we always tell you that if you are in our level 1 class or level 2 class, that maybe you should wait a little bit before applying. And that if you are in our level 3 class, that is definitely a great time to maybe start that application process, or at least have a consultation to make sure that you are eligible to apply. Because what we don't want is for you to go through our whole course and then find out that for some reason, you're not able to apply. So it's honestly great to at least have a consultation to see and make sure you're eligible to apply. So nosotros siempre decimos las personas que están en nuestro nivel 1 o 2, dependiendo su nivel de inglés, quizás es un poquito, debe de esperar un poquito antes de aplicar. Ya si usted está en el nivel 3, siempre recomendamos empezar el proceso o por lo menos tener una consulta, porque quizás usted está en nuestras clases y por alguna razón no va a ser elegible aplicar a la ciudadanía y así no tiene que tomar todo el curso sin saber al final que por alguna razón uno no pudo aplicar a la ciudadanía y quizás tenga que esperar 2, 3 años antes de aplicar. So always great to speak to me, to speak to Eli Castillo, and we'll definitely guide you on whether or not it's a good time to apply. So siempre hablar conmigo o con Eli Castillo y nosotras siempre somos honestas con uno en quizás esperar un poquito para empezar el proceso o de una vez empezar el proceso para aplicar a la ciudadanía. Evelyn, I want to thank you so much for joining us today, this morning, and for answering all of these questions. Remember that if anybody is interested in our program or in the legal services, to please call our office at 407-880-4673. Super important, extension 240. So, si alguien tiene otra pregunta o quiere registrarse para la clase o está queriendo una consulta con Evelyn, recuerde llamar a nuestra oficina en Hope Community Center al 407-880-4673, extensión 240. Y muchas gracias, Evelyn, por estar aquí. And have a great rest of your day, everybody. Thank you for joining us. And we can go ahead and end our orientation. Bye. All right, thank you.